Boa noite a todos e a todas. Agora, boa noite para começar. Então, boa noite animada. É muito bom estarmos aqui, depois de alguns professores já estão numa caminhada de seminário, e hoje o professor Powell e a professora Miriam. Sejam muito bem-vindos. É uma alegria imensa recebê-los aqui. E nós vamos chamar a professora Maria Alice, que, junto com os grupos de pesquisa GPM Colabora, que conseguiram essa interlocução com os nossos pesquisadores, e que aí ela vai poder falar um pouquinho melhor sobre quem são eles, e aí eles vão estar conversando um pouquinho com os nossos licenciandos. Nós temos aqui turmas de terceiro, a partir do terceiro período, porque o primeiro período ainda está no processo de matrícula, por causa do atraso do SISU. E temos também, está sendo transmitido para o pessoal do... A gente acha que está. A gente acha que está, eu espero que a internet esteja colaborando, mas dos licenciandos lá de Cachoeira, licenciandos de matemática e alguns outros colegas também tiveram acesso pelo YouTube da licenciatura. Então, assim, é muito bom a gente poder estar divulgando um pouquinho disso que a gente vai estar partilhando nessa noite. Tá joia? Então, professora Maria Alice, aí você apresenta. Desde já, muito obrigada. Eu agradeço imensamente, em nome da licenciatura em matemática, em nome do Vitória, a presença de vocês e a disponibilidade, viu? Muito obrigada. Bem rapidamente, para a gente aproveitar os convidados aqui, né? Professor Powell e professora Miriam Rosenberg-Lee, eles são professores doutores da Rutgers University, fica em Newark, New Jersey, nos Estados Unidos. Eles vêm estudando há bastante tempo números racionais, e eu não vou dar spoiler, vou deixar as coisas boas para eles, mas enfim, eu gostaria muito de dizer que bebo dessa fonte há algum tempo, tenho aprendido bastante. Aprendi, inclusive, que não sabia nada sobre frações, só sabia calcular frações. E tomara que isso vire uma cachaça para vocês, assim como virou para mim também. Tá certo? Aproveitem bastante. Muito obrigada por terem vindo, por prestigiar. E tenham um bom encontro. Tá bem? Obrigada, professora Alice. E aí, professor Arthur, fica à vontade para se apresentar e estar falando com a gente. Muito obrigada. Muito obrigado a você. Boa noite a todas e todos. É um prazer estar com vocês aqui. Vou tentar de comunicar na sua língua para que vocês possam entender um pouco sobre a pesquisa e as ideias que eu estou trazendo. Eu sei que vocês são alunos e professores do programa da licenciatura de matemática. E também eu espero que alguns de vocês vão continuar, não só sendo professores nas escolas, mas também se tornando em pesquisadores na área da expressão matemática no futuro. Então, assim, eu vou apresentar algumas ideias, mas eu vou tentar desenvolver vocês em uma conversa sobre essas ideias. Tá bom? Então, sim, vou tentar fazer isso. Então, o tópico sobre o qual eu gostaria que nós abordamos é percebendo objetos e relações entre eles, corpos, poderes da mente e diálogo. A ideia é como é que nós podemos usar nossos corpos e os alunos usarem os seus corpos, os seus poderes da mente e também o diálogo, não para aprender matemática, mas para criar a matemática. Eu gostaria de fazer essa distinção entre aprender a matemática e criar a matemática. Nós temos um problema nas escolas
pelo menos nos Estados Unidos. Não sei se esse problema existe aqui. Mas lá, os alunos, os estudantes, acham que a matemática é chata, ou pelo menos as aulas de matemática são chatas, e que o que eles estão aprendendo, o que nós estamos lecionando, tem muito pouco a ver com eles mesmos, com a sua vida e com o que eles querem fazer no futuro. A realidade dos alunos nos Estados Unidos. Não sei, isso acontece aqui também? Sim. Os alunos têm essa ideia que a matemática é chata. Mas nós podemos entender essa ideia deles por causa da maneira em que a matemática está sendo ensinada. Normalmente, a professora ou o professor entra na sala de aula, vai para a lousa com um marcador e vai narrando conteúdo. Tá? E normalmente os alunos só veem a costa do professor, não o rosto. Né? Porque o professor está colocando todo o conteúdo que eles têm que aprender aqui na aula. E certamente não sei como nós aguentamos isso no passado, mas talvez somos loucos. Os alunos com certeza têm uma boa razão de não gostar da matemática. Então, eu acho que um desafio que nós temos é ver como nós podemos encorajar nossos alunos de usar o seu corpo, os seus poderes da mente e as tarefas e materiais manipulativos que nós trazemos para a sala de aula, para que elas possam criar ideias matemáticas, mas criar essas ideias com base das atividades deles, com base do uso do corpo e dos poderes mentais deles. Isso significa que nós temos que olhar ao conteúdo que o Estado, não estou falando sobre o Estado do Espírito Santo, nem o Estado em termos do governo do Brasil, mas o Estado, a instituição que vai dizer quais são os conteúdos que os alunos vão mostrar que eles têm quando eles fazem, não sei, o Enem, por exemplo. Como é que nós podemos criar tarefas e materiais em que nós convidamos os alunos de interagir com essas tarefas, usando o seu corpo, as suas ideias, os seus poderes mentais e o diálogo, conversando entre si, para que elas possam criar ideias matemáticas. Então, hoje, eu tenho menos do que 1 hora para fazer isso com vocês. Eu vamos explorar uma tarefa com materiais manipulativos que vocês têm naquelas sacolas. E vamos fazer essa tarefa, vamos ver como é que nós estamos usando nossos corpos e poderes matemáticos para conversar sobre os objetos e relações que existem
entre esses objetos para criar sentenças, para criar ideias matemáticas. E ao final, eu gostaria de ouvir das suas reflexões. Então, o material que vocês têm nas sacolas plásticas chama-se de Cuisinaire Rod, barras de Cuisinaire. E essas barras de Cuisinaire, elas foram desenvolvidas por um professor bélgico que chama-se Emile Georges Cuisinaire. Ele inventou essas barras em 1950 e ele teve bom sucesso com os seus alunos. Os alunos dele teve um desempenho na aritmética que foi fantástico. E o desempenho desses alunos virou famoso. Em 1953, um matemático, um psicólogo, que estava dando aulas na Universidade de Londres, que chama-se Caleb, ele visitou Cuisinaire e viu que realmente os alunos dele estavam fazendo a matemática de umas maneiras que eram muito diferentes do que outros alunos que não estavam usando esses materiais que vocês têm na sacola. Então, vamos começar com uma pequena tarefa. A tarefa é que vocês têm que abrir a sacola e conversar com a pessoa com quem você está sentado sobre o que é que vocês veem, o que repara nesse material e o que se pergunta. Eu vou dar 2 minutos para que vocês possam ter essa conversação com alguém no seu lado. Ok, como nós não temos muito tempo hoje, vamos conversar sobre as suas observações em termos do material. Quem quer dizer algo que está preparado no material? Eu vou te passar o microfone. O amarelo, ele é metade do laranja. Ele representa metade do laranja. E o roxo, ele representa metade do marrom.
O vermelho não bate, mas ele é 1/4 do marrom, parece. Vocês ouviram e concordaram? Vocês concordam com o que ele falou? Sim. Então, é interessante, porque ele foi diretamente a falar sobre relações entre as barras. Interessante. Quem mais quer falar algo sobre isso? A gente reparou aqui que o branquinho ele é como se fosse a unidade, uma unidade. Ele vai caber em uma quantidade inteira dentro de todos eles. É? Sim. Então, quantas vezes para a barra vermelha? 2. E a barra verde clara? 3. E a roxa? 4. A barra verde escura? 6. Vocês também. A amarela? E você falou sobre marrom? 8. E o que mais temos? Laranja? 10. A preta? 7. E azul? 9. Ok. Obrigado. Outras observações? Foi interessante que você falou que a barra branca é a unidade. Como se fosse uma unidade. Por que você falou isso? Porque, bom, ele foi o menorzinho. E aí eu percebi que não cabia 2 vezes dentro do seguinte. E aqui a gente já estava brincando, a gente já viu que o verdinho claro cabia 2 vezes dentro do verdinho escuro. Aí eu fui deduzindo. Aí eu cheguei nessa conclusão. Todos entenderam? Será que a peça verde clara pode ser considerada como a unidade? Qual outra pode? Todas? Ok. E se a verde clara fosse a unidade, qual barra seria 2? A verde escura. E tem uma barra que seria 3? Azul. E a branca? Qual nome você vai dar? Um terço. Todos concordam com isso? E a vermelha? 2 terços. E a roxa? 4 terços. Seria? A referência à unidade continua sendo 24. E se for, você concorda com ele? E a rocha seria 4 terços. E qual? Tá bom. E a preta? A barra preta, qual nome você vai dar? 7 terços. E a laranja? 10 terços. Interessante. Quando dizemos que a barra verde clara é a unidade, em qual sentido que estamos dizendo que é a unidade? Qual atributo da barra? Em o nosso inteiro? Sim, mas estou perguntando que as barras têm atributos, não é?
A medida. A medida de qual quantidade? O comprimento. Ok. Então, vamos concordar que quando estamos falando sobre a unidade, ou uma barra sendo 2, ou 3, ou 4 terços, estamos referindo ao comprimento da barra, não o volume, por exemplo, e não o peso. Tá bom? Então, com toda nossa conversa que vamos ter hoje sobre essas barras, estamos referindo ao comprimento das barras. E se nós decidimos, em vez de dizer que a barra verde clara seja a unidade, que o nome que vamos dar ao comprimento da barra verde clara seja 2. Podemos dizer isso? Sim, eu já disse. Não é? Então, a barra verde clara, vamos dar o valor de 2. Qual seria a barra que tem o valor de 1? Qual é a barra? Qual cor? Seria a unidade? A vermelha? Não? Qual seria o nome da vermelha? Qual seria o nome do comprimento da vermelha? 2 terços de quê? Mas unidade 2. Porque quando falamos sobre unidade, nós estamos falando sobre uma quantidade e estamos considerando de ser 1. Certo? Mas a verde clara, estamos dizendo que o comprimento é 2. Então, qual barra seria... Qual barra tem o comprimento de 1? Estou ouvindo que vocês estão dizendo que nenhum delas. Tá. Mas a barra branca, qual seria o nome do comprimento da barra branca? 2 terços. Para a branca. 2 terços. É 1 terço da barra verde e para Gostei dessa. A primeira coisa que você falou. O professor Rodolfo falou agora. 1 terço de 2. Lembra-se que quando nós dizemos que a barra verde clara era a unidade, vocês disseram que a barra branca seria 1 terço da barra verde, ou, nesse caso, 1 terço de 2. Ele gostou outro nome de 1 terço de 2, que seria 2 terços. E a barra vermelha? 4 terços. Ou 2 terços de 2. a barra amarela?
10 terços. 10. Vocês concordam? Qual é o outro nome? 5 terços de 2. Ok? 5 terços de 2 ou 3 terços. Ok, vamos pensar em o que nós fizemos até agora. O que vocês fizeram até agora. Eu gostaria que vocês conversassem entre si por 1 minuto para levantar essas ideias. Ok, então, se nós pudéssemos rever um vídeo do início do nosso trabalho até agora, eu gostaria de ouvir vocês me falam sobre o que é que vocês fizeram. O que nós fizemos? Definiu qual era uma unidade de medida e depois fez comparação entre elas. Isso foi a primeira coisa que nós fizemos? Não. Mas fizemos isso. Aham. Mas vamos para o início. Características do material. A primeira coisa foi observar as características do material. Não foi? Qual parte de vocês usaram para fazer isso? Tato, visão. Quem mais? Alguém comeu? Ele falou assim. Ele fez assim. Qual parte? Qual lugar? Todo. Mas qual poder mental? Razão. É um poder mental. A gente também conversou entre a gente. Como? A gente também conversou entre a gente. Vocês conversaram entre si. E com a conversa, o que vocês fizeram? Trocaram ideias sobre as suas observações. Então, outro poder mental que vocês usaram é observar. Raciocinar, observar. Qual outro poder mental vocês usaram? Deduzir. Tá bom? Qual outro? Analisar. Alguém falou isso? Comparar. Isso é um poder muito interessante. Porque comparar é um poder mental que que todos os bebês evidenciam esse poder mental. Desde o momento que eles nascem. Comparar não é algo que nós temos que ensinar para nossos alunos. Nem os alunos que entram no creche.
Porque eles usaram esse poder mental para ajudar com a aprendizagem da sua língua materna. Então, sabemos que todos que entram nas nossas salas de aulas têm este poder mental e outro que vocês mencionaram. Ok? Enquanto nós conversamos e vocês mencionaram as suas observações sobre o material, sobre os objetos, as relações entre os objetos, até o ponto que vocês estavam falando sobre frações. Fração é uma relação que existe entre duas barras. Vocês falaram sobre tudo isso. Não era algo que eu lhes dei. Esse conteúdo. Eu tinha que ter um conhecimento matemático para ouvir o que vocês falaram e usar o que vocês falaram para fazer perguntas. E também para direcionar a conversa. Mas o que vocês falaram sobre essas relações que observaram entre as barras eram coisas que vocês disseram. Era conteúdo que vocês criaram, construíram. Certo, vocês têm domínio de uma linguagem matemática. E por isso vocês podiam dizer, ele falou no início, que a barra amarela era a metade da barra laranja. Então, a ideia que a amarela é a metade da laranja é algo que qualquer pessoa pode perceber. Eles talvez não tenham a linguagem formal para dizer que é a metade da laranja. Então, nós, como professores, temos que dar para nossos alunos essa linguagem formal. Eu poderia dizer de outra forma, cabe 2 vezes na laranja. Exatamente. A ideia é a mesma. A ideia é a mesma. Uma outra representação. E se ele dissesse isso, nós podemos usar essa linguagem para falar sobre outras relações que vocês enxergaram entre as barras. E depois dar a linguagem de uma outra maneira para expressar isso é que a amarela é a metade da laranja. Então, significa que quando estamos ensinando a matemática, não temos que dar conteúdo que tem a ver com as relações que existem entre os objetos com que eles estão manipulando. Apenas temos que introduzir linguagem formal para descrever algo que eles já perceberam e já estavam falando sobre. Então, tem um educador matemático da Inglaterra, chama-se David Hewitt, que tem escrito 3 artigos sobre esse assunto, que ele diz que o conhecimento matemático nós podemos dividir em 2 partes. Uma parte que ele chama-se de arbitrário, conteúdo arbitrário, e outra parte que ele chama conteúdo necessário. O que ele quer dizer com isso? O conteúdo arbitrário
são o nome das vagas. Verde, amarela, se eles não sabem o nome das cores. Porque é arbitrário, porque em português vocês chamam. Em português vocês chamam essa cor preta. Mas em inglês nós chamamos black. Em espanhol, negro. Então, é arbitrário o nome que nós damos para a cor. Ou o fato que em português estamos usando a palavra marca para a peça, para o nome da peça. Em inglês seria Roda. Então, tem conteúdo arbitrário, conteúdo que tem a ver com nomes, convenções, símbolos, notações, que são parte de nossa herência cultural. Mas tem conteúdo necessário, e quando ele chama-se de necessário, está falando sobre logicamente necessário. O fato que a amarela é a metade da laranja. Isso é conteúdo necessário. E esse conteúdo necessário é precisamente o conteúdo que você deixa os alunos criar. Porque tem a ver com as observações que eles possam fazer usando o corpo e os poderes mentais e diálogo que eles podem ter entre si. E é a matemática. A outra coisa, o conteúdo arbitrário, são nomes, são convenções, notações, símbolos. Usamos aquelas coisas para conversar sobre as relações que nós observamos. Então, para que nós não fazemos o erro que nossos professores, quando estivemos nas escolas do ensino básico, fizeram. Nosso papel é não dar conteúdo necessário, achar maneiras de usar materiais manipulativos para criar tarefas sobre qual podemos convidar nossos alunos de brincar e conversar sobre os objetos e as relações que eles estão cheios. Eu falei que depois que eu explorar uma tarefa, íamos conversar sobre as suas expressões. Chegamos nesse ponto. Então, deixe-me dar-lhes um minuto para conversar entre si sobre as reflexões que têm e depois ouvimos algumas delas.
apresentar a sua apresentação. Então, antes, eu gostaria de ouvir das suas reflexões. Quem quer fazer um comentário? Eu só vou puxar porque a dupla aqui, a minha colega, não conhecia o material, não havia explorado esse material. E aí, ela tem algumas considerações a fazer a respeito dessa exploração deste material a partir da visão dela. Então, eu e a Aparecida aqui, eu já fui pensando logo numa atividade com os alunos, porque eu iria aprender talvez com eles. Eu ia ficar observando eles usando, para assim ter uma linguagem não formal a princípio, porque todas as vezes que a gente dava uma resposta, pelo menos eu e ela, a gente somava frações na cabeça. Então, se eles ainda, pressupondo que eles ainda não conhecem a soma de frações, de operações, eles iriam manipular com quantas vezes cabe, iriam fazer trocas, e aí eu iria aprender com eles a fazer esse caminho, quando a gente fala na nossa teoria, de compactar esse conhecimento, ia fazer o caminho contrário. Porque na nossa concepção, a gente já está tão conhecedor da soma de frações que eu já ia querer somar. E não era essa a intenção aqui, né, no caso da nossa discussão. Mas lembre-se que o que eu queria que vocês fizessem é fazer aquilo que foi uma motivação sua e fazer observações e falar sobre isso. Então, é bom que vocês todos tenham uma bagagem palpável e vai somar as frações. Mas o que eu gostaria que vocês entendessem é que os seus alunos, usando as suas linguagens, como você falou, uma linguagem talvez informal, vai observar coisas, vai observar relações que são importantes. E são, quando eles falam sobre elas, é algo que é deles. Eles são os protagonistas nesse caso. Outra observação, reflexão. Acho que esse trabalho de permitir que o aluno experimente essa descoberta é fantástico, né? Porque sai daquele sistema que muitas vezes é complicado, porque você vai só jogando informação no aluno, o aluno tem que memorizar aquilo e fica o aprender como ter uma memória muito boa, lembrar as coisas que foi passado a ele. E à medida que você permite que ele tente descobrir as relações ali, você permite que ele consiga criar as relações e daí, aprender com mais facilidade, né? No caso também desse trabalho, eu achei interessante que quando você pergunta por que não usar o 2 como unidade, né? É uma oportunidade também de você mostrar a conveniência, né? Porque é mais conveniente usar o outro, né? Mas, enfim, enriquece o trabalho, né? Facilita para o aluno aprender. Eu estou pensando desde o início naqueles estudantes que têm comprometimentos intelectuais
que, por exemplo, tem déficit em relação à memória. Se a gente se baseia só na memória, do aprender pela memorização, nós temos um grupo imenso de pessoas que não vai aprender matemática e que vai carregar isso a vida fora. Então, quando a gente parte dessas habilidades que estão presentes nos estudantes, como o exemplo da comparação, eu fiquei pensando nesse grupo que pode aprender a partir daquilo que eles conseguem fazer. Eu achei isso assim muito rico, professor. Obrigada. Eu e meus colegas conversamos um pouco sobre essa questão do material manipulativo, sobre os seus favoráveis, né, os pontos favoráveis, e os possíveis pontos negativos. Por exemplo, quando a gente vai desenvolver algum conteúdo mais abstrato, os materiais manipulativos são muito interessantes para introduzir e desenvolver esse conteúdo de certa forma. Só que é necessário também a questão da formalização da matemática. Não basta só passar para o aluno esse material e não desenvolver com ele depois a matéria, aprofundar, outras formas de desenvolver. E também a gente chega a uma barreira que existem matérias que, por exemplo, a gente está desenvolvendo análise real. Não tem como utilizar um material manipulativo ao nosso ver. Pelo menos até hoje eu nunca vi. E aí seria interessante esses pontos de entender que não só o material manipulativo, mas também o material manipulativo. O que ele falou. Concordo um pouco sobre quase tudo o que você falou, mas hoje em dia nós temos ferramentas digitais, como GeoGebra e outras ferramentas que deixam-nos visualizar álgebra linear. Tá? E podemos usar esses recursos para construir tarefas que deixam as pessoas de investigar relações que eles podem ver na tela usando o mouse. E então, estou dizendo que temos recursos para a matemática ainda mais avançada que pode ser. Nas minhas aulas, cabo de vassoura vira vetor. Eu achei fantástico o uso do material manipulativo, porque ele foi usado tanto com alunos que estão iniciando o conhecimento de números de contagem, como também as pessoas que acham que sabem contar como a gente. E propor, como o colega falou que propor essa mudança de unidade é muito interessante. E eu discordo do Daniel, falando de análise, por exemplo, imagina só fazer propor uma outra unidade e tentar desenvolver sobre essa nova unidade, nos padrões, por exemplo, uma sucessão, né? O curso de piano, por exemplo. Seria um bem interessante da análise, usando um desafio, né? Fazer isso. Então, é uma coisa bem interessante, que eles pegam de surpresa, o novo é sempre interessante. Né? E imagina que uma sala de aula você vai ver aquela coisa, quando não vai nos surpreender, e vai aprender com ele também, fazendo, não tinha pensado nisso, como é que você não pensou? E não me tirou essa pergunta, que eu não sei responder. Então, eu achei muito bacana. Bom, professor, quando o senhor passou material manipulativo, uma análise crítica que eu fiz com relação ao material, que ele é para um público específico, talvez. Se eu tiver um aluno com uma determinada limitação, se ele for daltônico, por exemplo, ele não conseguiria fazer distinção, talvez, das cores. Mas se eu tivesse um aluno com baixa... Não. Se eu tivesse um aluno com baixa visão, o tamanho das peças talvez não faria diferença, né?
Então, eu acho que quando a gente vai se utilizar de um material manipulativo, acho que a gente deve também refletir sobre essas questões. Então, mas aí, se a gente está falando com relação a uma observação visual, a gente deveria também pensar nessas questões, né? E se a gente está falando... Mas nesse caso, cabe o professor daria Não, estou só levantando o uma material questão. para a sua própria turma. Não tem também como criar um material que vai se adequar para qualquer pessoa. Sim, com certeza. Mas a indagação seria nesse pensar, entendeu? Então, eu acho que a ideia geral é que o professor tem que saber dos seus alunos e escolher materiais que vai ser adequado para eles. Eu queria tratar do sentimento, já que ele está falando de matemática, porque a gente está fazendo um paralelo, né? Então, esse sentimento da relação ser chato, é porque é uma relação superficial. Um não conhece o outro, um não se relacionou com o outro, porque alguém assim também não permitiu. Então, quando você oportuniza esses outros elementos, a relação começa a se aprofundar. Porque eu não uso apenas uma habilidade, ou penso que a relação está apenas no pensar. Então, acho que cria essa dinâmica do sentimento na profundidade dessa relação. Então, eu acho que, por causa do tempo, a sua reflexão vai ser a última para... Então, você estava falando sobre o tamanho. Eu, como já trabalhei em educação especial, eu acho interessante porque é uma coisa colorida e muitos alunos, dependendo do grau de autismo, muitos alunos acham interessante, para fazer o bem simples, gráficos, usando esses materiais coloridos, de tamanhos diferentes, eles vão questionar, eles vão achar, tanto qualquer aluno, mas os especiais, quanto mais colorido, mais diferente, mais chamativo vai ser para eles. Não estou falando todos os alunos especiais, é uma turma, alguns gostam, alguns não, são determinados. Tem uns que eu já trabalhei com uns material dourado. Eles usam isso, às vezes fazem os desenhos do mesmo material. Eu já vi trabalhando, e tipo, vamos fazer cálculo, usa só o material dourado. Obrigado. Então, eu gostaria de agradecer a vocês pela sua participação e foi fantástico. Eu gostei de trabalhar com vocês. Muito obrigado. Nós agradecemos, buscando as reflexões e conversas nessa noite. E aí vamos só aguardar a professora Miriam se organizar aí, para a gente poder também ser prestigiados por ela. É brinde? É brinde? Não. Enquanto a professora Miriam se organiza, eu queria dar um depoimento para vocês. Esse trabalho todo, ele foi uma pequeníssima amostra, né, com o desenvolvimento do conceito de frações, foi feito com alunos do segundo ano do ensino fundamental. Eles não sabiam escrever o próprio nome. Muitos escreviam até errado o próprio nome, né? E eles faziam conta mais rápido do que eu. No segundo ano do ensino fundamental. Então, fica assim para a gente pensar, será que a gente deve mesmo só começar com esse tipo de trabalho no quarto ano, como é sugerido nos nossos documentos oficiais? Será que a gente não pode começar antes? Seria vantajoso? Não seria vantajoso? Fica aí uma reflexão para a gente. Mas é assim, apaixonante você ver esse trabalho tem uma capilaridade que faz com que alunos também, esses mesmos alunos, ao desenvolverem esse raciocínio, eles saem do segundo ano do ensino fundamental fazendo equações e inequações.
Bom, nós temos o livro da Camila. Camila terminou o mestrado dela exatamente com o trabalho do Arthur. Arthur foi coautor do trabalho dela e se chama Frações à Moda Antiga. Ele é um livro online, gratuito, já completamente disponível para quem quiser direcionar aulas sobre o desenvolvimento do conceito de fração. Aí, para vocês, tá bom? Aí depois é só procurar lá. E aí a gente agradece a professora Miriam e fica à vontade. Hello everyone. So the idea of what we're going to try to do today is I'm going to speak in English and PowerPoint is going to be translating what I'm saying as I go along. So make sure that you're sitting in a position where you can see the top of the screen. Tradução está na parte de cima da tela. Can everybody see it? Good? Great. Okay. And then on my slides, I've tried to translate the most important pieces of information so you can see them in Portuguese in italics underneath. And then Professor Arthur is going to help me, and we're also going to try to run Portuguese to English translation on his computer so that I can translate what you guys are saying, and of course you can help me out as well. All right, so with that introduction, I will say thank you very much for this opportunity to be here. And today I'm going to talk about executive functions and how they relate to mathematics. And this is going to start out very different from what Arthur has been talking about, but I think you'll maybe see that in the end we come to a very similar idea. So what are executive functions? And I was able to find this slide which describes them in Portuguese. And I will talk about 3 different kinds of executive functions. Working memory, inhibitory control, and cognitive flexibility. And I will tell you about each of these. But before I start, I wanted to ask, is this an idea of executive function? Has anybody heard about it before? If you have, can you put your hand up? A few people? More slow, please. More slow? Okay, let me say that again. Has anyone heard of the idea executive function, which are cognitive capacities that we use when we're doing difficult tasks? And there are 3 types: working memory, inhibitory control, and cognitive flexibility. Does this sound familiar to anyone? I've learned about this once in my life. Okay. When I studied to take risks at something. For example, when I try to understand a very hard thing, I have to train, and then I can maybe help it, and it works sometimes. Interesting. So we have one person who's heard of it. Yesterday we were talking to teachers in school. No people had heard of it. So I think that these are going to be a useful idea that is going to help you when you're working with your students and understanding why different kinds of mathematics can be challenging for them. So we're going to start with some examples. And for these first examples, if you have a pen and paper, you can get it out so that you can do the activity. Pen or paper. Numbers appear on the screen. One number on, go away. Next number on, go away.
And when the numbers are done, your job is to write down the numbers that you saw. Okay? The first one is just a warm-up to see how we do. All right. Ready? Don't write it down. Hold it in your head. Okay? Let's go back and do the example again. So you're going to see the number, then another number, then I'm going to say all done, and you're going to write the numbers down. So if you write it down as you go, it's very easy. If you wait till the end, it's much harder. All right, ready? That one was faster. Let me start again. Okay, so that was the start one. Everybody write it down? So you should get something that looks like this, right? Okay. All right, now we're going to do a much, much harder one. Usually I go medium and then hard. We're going right to hard so you can get a feeling for it. Okay? So are you prepared? Don't write, just look. Yeah, now you can write it down. Don't ask your neighbor. Just think about it yourself. Okay, I'll show you the answer. How many? Did anybody get the whole thing? Did anybody get 85 correct? Almost there. No. You got 5? 6? 4? 3? 5? Eu consegui 8? Well done. Okay, so that was an example of verbal working memory. And what I could hear people doing was they were saying the numbers back to themselves. 2, 7, 5, 8. And that's a very good strategy. This is the kind of thing we often do when we need to hold information in mind. Someone tells you their telephone number and you have to write it down. Verbal working memory. Now we're going to look at something called visual spatial working memory. And for this one, you're going to make a set of 9 circles on your page. So can you make 9 circles that look like that on your page? This is to get ready for the task. So this is going to be a simple one to start. Each one circle is going to turn red, and then a different circle is going to turn red, and you have to remember which circles turn red in which order. So this is just 2. Okay, I'm going to show that one again. So we're going to start again. You will, one circle will turn red, and then it will turn back to black. A next circle will turn red and back to black. And the first circle that turned red, you put a 1 in that spot, and the second circle that turned red, you put a 2 in that spot. Ready? So you should have something that looks like this. Yeah, right. Yeah? Everybody got it? Perfect. Okay, now you're ready for the challenge one. And so if you haven't drawn the circles, or you use your circles, you can reuse them. Make your ones.
All right. This is the answer. You can see it. It's too small, Too please. small? Get it bigger. So I'll just tell you what is in each one. The first one is 7, 1, 6, 9, 3, 5, 2, 4, 8. Yeah. Everybody got it? One? You remember one? That's great. 9. We got 9. So, and I did see a few people sort of moving their hand to help them remember kind of the location. So I'm going to show you now the results of some studies that have looked at these two tasks. So the first one is the digit span task. That's remembering the digits. And you can see that at age 2 years of age, people can remember about 2 numbers. And when you get up to adults, you can remember about 7. So our friend over here who got 8 is better than the average adult. And so 9 was very challenging for you. If we turn to the spatial span, I don't have the full range, but this is data from a study of mine. And you can see that in 3rd grade, which is about 8 years of age, people can remember 5. And by the time they get to 7th grade, they can remember about 6. So, and here you can also see this histogram shows you that there's a lot of variability at each age in terms of how many locations people can remember. So this is an ability that develops slowly. And can anybody think of any math tasks that might use one of these kinds of working memory? When you're doing a math task, do you ever have to hold information, hold numbers in your mind? Do you ever have to think about locations? You can say it in Portuguese. I have an example, but I want to see if anyone has any suggestions. Oh, I'll repeat the question. Thank you. Can anyone think of a math task that uses working memory? When you're having to work with math, are there any kinds of math where you have to really hold information in mind or think about locations that aren't there? É só uma tarefa específica que você acaba usando a seu critério, mas em cálculos mentais mesmo, tipo números grandes, por exemplo. Yes, this is, the example was doing calculations. So if you have to do calculations without paper, you have to hold the intermediate products in mind. 7,492 times 5, 7 times 5. Even right now, you have to just think about those questions. So when we're asking students to do arithmetic out loud without paper, we're drawing on working memory skills. Traçar o síntese trigonométrico, apresentar as 6 razões trigonométricas e identificar todas as razões de semelhança que levem às relações trigonométricas
dessas funções, dessas razões. Nossa Senhora. A gente já usou essa memória para poder Para poder lembrar desse exemplo. Yeah, so doing trigonometry, thinking about relationships, imagining, if I drew a line here or connected this, that's a great example of visual spatial working. So, qualquer trabalho onde você tem mudança de posição dos planos, identificar quais são os lados homólogos por planos proporcionais, acaba criando uma dificuldade. No caso dos alunos, quando você pega, mesmo comparando dois triângulos, usualmente os alunos que estão no oitavo ano, né, que estão na faixa, me ajuda aí pessoal, oitavo ano, 13 anos, 14, eles têm dificuldade de identificar. Arthur, professor, fala no microfone que aí já vai aparecendo para quem está ouvindo a gente, em inglês mesmo. He's saying that any kind of geometric activity where they're moving triangles around and having to look at the locations and think about what motions you can get to the location. yeah, those are great examples. So now we're going to talk about the next capacity, which is called inhibitory control. And here is the activity. You don't need paper for this one. I'm going to show you a set of letters, and they're going to be colored. And your job is to say out loud what color you're looking at. Very simple task. This is the first part. So I want you to say the color of the ink. So, Red, green, you're very good at colors. You're doing this already. I'm learning how to use colors. Okay, so now we're going to try a different version of the task, but your job is the same. Just tell me what color the ink is to make the letters, okay? Here's the test. Green. Demora tempo. So you got good at it. But was hard, right? You had to, the first one, what did you want to do right away? What was your first action? We would like to, yeah, great. You wanted to read the words, right? Yeah. And so when we talk about inhibitory control, we're talking about situations where you have to stop yourself from doing the automatic response. And so we adults, we spend all of our time reading on our phone, signs. We have an automatic ability to read. And when we have a funny task that a psychologist gives us to report the color of the ink, we have to stop ourselves from doing that automatic task and do this other task. We have to inhibit ourselves or use inhibitory control. Is that clear so far? So, can anybody think of any places in the math classroom where we have to use inhibitory control, where our first impulse is not the right thing to do and we have to stop ourselves and do something different? I can think when 77 plus 33, we think, oh my god, it's 100, but it's not, 110. Oh, you got me there. Yes. So and maybe because we're used, since I can translate it, we're used to seeing 70 plus 30 equals 100,
but it's going to be more than that. And so we often have a first impulse, and sometimes we talk in the math class about students' misconceptions, but we often mean students' sort of first way of answering something, but we want them to actually think about it more deeply and do a different response. And so I'll give you one more example of today, and then we're going to talk about a big topic where we need inhibitory control, which is rational numbers, fractions, decimals, and percent. But before I do that, I want to, let me show you also, this is another ability. That task that you did is called the Stroop task. It's named after a person whose name is Stroop, and we can see here in that 3rd, 5th, and 7th grade, we get slowly better at it. This measure here isn't too important. And you can also see each dot here represents one person. And you can see that there's a lot of variability in people's performance. So when we want to make sure that when we're giving students tasks, if they're very young and they haven't developed a lot of inhibitory control, it may be especially difficult for them to do the task. Okay, so the last one is cognitive flexibility. Here's what the task looks like, and then if the internet works, we'll do it together online. So you're given a card, and you have to place the card on the right pile, but you don't know exactly how to do that. You could place the card based on the color, in which case you would put this card here because red and red. You could place the card based on the number of objects, and then you would put the card here because it has 2 objects. Or you might be, the rule you might be following is place it based on shape. And so you would put the card here because you have crosses. Yeah, okay, just checking my cursor is working. And if you put it here, you're making a mistake because there's no rule that you would apply here. So let's see if we can find the task. Okay, and we can do it together. This one is not timed. So we could go for color, number, or shape. What do you want to do? Color. Color? Okay. Oh, we got it right. So we're going to keep going with our color rule. Right. Now the tricky part about this task is sometimes the rule changes and they don't tell you why or when it's going to happen. Okay, so it's not color anymore, so what should we try? Shapes. Shape. Okay, so we're going to go here. All right, we got shape. We're good. So now we have to be careful not to go by color, right? You want to go yellow, yellow, we have to go by shape. We have to go by shape. We're not using our old rule, we're being flexible and switching to a new rule. Oh my God. Shape. Shape. Ooh, okay, now it's got shape. Not shape, color. So you can guess that the rule, that there's only one rule left. Student wouldn't know that. So what's the last rule? Number. Number. Okay, so we can go. But if we got number, okay, so we're gonna stay here. We're gonna stay on. So this is it's called the Wisconsin card sorting task, and I think the task goes on forever. So we're gonna stop here and go back. I don't have a nice graph to show how this skill. I don't have a nice graph showing how this skill develops, but I can tell you that this task is
way too hard for kindergarten age children, and they have a 2-rule version, and 5-year-olds can do it, and 3-year-olds can't switch the rules. So once they start sorting by color, when the rule changes and color stops working, they just keep going with color. And you can ask them if they know what the rule is, and they can say out loud the rule, but when you give them the card, they use the old rule. And so this is a difficulty with being flexible, changing how you're approaching something, and moving to a new way of doing it. Can anybody think of a situation in the classroom where you would need to use cognitive flexibility, especially in a math class? Quando a gente vai classificar as figuras geométricas, a gente tem que analisar muito com cuidado as propriedades de cada coisa para a gente não acabar misturando. So, there was classifying geometric shapes based on their properties. Can you say where students would go wrong? Like they use one property and then they have to switch to another property, but they keep going with the first property? Is that what happens, or do you want to describe more? Você pode explicar para ela por que isso daí acontece, essa mudança de regras? Se desse só uma propriedade que fosse suficiente, mas não o suficiente necessário. É necessário, mas não o suficiente. Por exemplo, tem que ter, por exemplo, estou falando do quadrado, mas eu falo só de lados iguais, de medidas iguais. E não falo mais nada. Pode ser quadrado, pode ser um triângulo equilátero. And so a property is necessary but not sufficient. Students sort of just, they observe something and they want that to be the right answer, and they don't stop and think, I need to do more thinking, I need to change how I'm thinking about this question. That's exactly right. So we ended up doing these questions as we went along, but I'll just show you again the image of the 3 executive functions, and to think about how do we use them in the classroom. And I also want to tell you that the reason I'm explaining this to you is because many studies have shown that students who have better executive functions have better math performance. Hundreds of studies find this result, and I'm going to show you some today. But you can imagine how, if you're good at holding information in mind, working memory, if you're good at stopping yourself from doing the automatic thing, if you're, as you need in inhibitory control, and if you're good at being flexible and changing your approach, you're going to be a great math student. You're going to learn all sorts of things. It's the students who have less strength in these areas who often have difficulty in math classes. And maybe the teachers talk too quickly and they can't hold the information in mind, or they learn to do it one way and they just want to keep doing it that way. So I'm hoping that you can take this idea of executive function and look for it in your students and see where they might be struggling. And I heard in the discussion earlier a question about what if a child has difficulty with memory or difficulty with vision. So this is another way of thinking about how students differ. So now I'm going to show you a little, some work that we've done on rational numbers. And I know that in this group, we do not need a reminder about number systems, but I will do it quickly. So we all know the natural numbers, 1, 2, 3, 4, and we can add in what we call in English the whole numbers. We have 0, 1, 2, 3, 4. Today, I'm going to use whole number and natural number totally interchangeable. They we just mean the same thing today.
the counting numbers. We can then add the integers, which are negative numbers, and then we have the rational numbers, which are fractions, decimals, and percent, and these are numbers in between the counting numbers, as well as the counting numbers. And for completeness, because I know you're math students, of course there are irrational numbers like pi and e, and together those are the real numbers. But today we're talking about the rational numbers, and particularly fractions. So, just to tell you the answer, the spoil my whole talk, what I'm going to tell you today is that inhibitory control is very important for rational numbers. And to see why, we need to think about why are rational numbers challenging for students. So here are some properties of rational numbers here are some properties of whole numbers that rational numbers do not have. So in whole numbers, there is one symbol for every number. So 2 always means 2. But for rational numbers, we can have a half, 1 over 2, which is the same as 0.5, which is the same as 50%, which is the same as 2 over 4, which is the same as 27 over 54. In fact, there are an infinite number of ways of representing the same numerical quantity. So properties like this are difficult for students because we've learned one thing and now we have to throw out that idea. There's another kind of properties that are difficult for students, and these are properties that apply always to whole numbers and only sometimes to rational numbers. And so, for example, we've learned that if you have bigger numerals, it's a bigger number. But that's not always true for rational numbers. So for example, 754 is bigger than 1. 8,945 is bigger than 2. And yet, 754 over 8,945 is less than a half. So if you previously learned, oh, 7 is a big number, 8 is a big number, it will be hard for you to understand that if we put it in the fraction notation, suddenly it's smaller than a half. However, sometimes you can have relationships that are that go with our whole number knowledge. So 754 over 945 is bigger than a half. So unlike these ones where it's never true, here it's sometimes true and sometimes not true, and that's challenging. Another example is for decimals. We know that 27 is bigger than 8, but 0.27 is smaller than 0.8. So if you previously learned more digits, bigger number, now that's no longer true. But even harder, sometimes it is true. If you're thinking 87 is bigger than 2, to figure out that 0.87 is bigger than 0.2, you would get the right answer, but for the wrong reason. You haven't really understood what these notations mean, but sometimes you get the right answer and sometimes you get the wrong answer. So I want to introduce an idea called whole number bias or natural number bias. And we say this is the tendency to inappropriately apply whole number properties when processing rational numbers. So this is this place where many students look at rational numbers, they don't really understand what the notation means, and they just say, I don't know what to do, I'll do what I know from whole numbers. And so what we think is important is using your inhibitory control to stop yourself from doing what whole number, to stop yourself from treating the number as you would a whole number. So I'll come back to that other point in a minute. So let's dive into the first research question, which is,
does inhibitory control support fraction comparison performance? So does being good at stopping yourself from doing something, is that going to help you with fractions? I already showed you the task. We did that color Stroop task with our students, and then we gave them a fraction comparison task. And we had two levels. We had shared components, so we could have common denominators and common numerators. And so if you have to answer this question, you can't just say, oh, 8 is bigger than 5, therefore this is the larger side. You have to stop yourself and say, no, 3 over 5 is bigger than 3 over 8. And we also had more challenging problems that didn't have common components. This one goes with your whole number knowledge. So 7 over 8 is bigger than 3 over 4. So we wanted to know, is being good at the color Stroop task going to help you be good at a fraction test? And what we were looking at here is data for 3rd, 5th, and 7th grade. And we have how good you are at the inhibitory control task on the x-axis, and on the y-axis is how good you are at fraction comparison. And this is for the easy, oh, I'm sorry, the results aren't on the screen. Thank you. And so we have the 3 grades. We have how good you are at fraction, at inhibitory control, and how good you are at fraction comparison for the easy answers. And you can see each dot is a student. At every single grade, the better you are at doing the color task, the better you are at fraction comparison. And the same was true for the harder problems, but only in the 5th and 7th grade. In 3rd grade, which is 8 years of age, students have not learned anything about these kinds of fractions, and their performance is at 50%. They're basically guessing the answer. And so they don't know that they need to use inhibitory control. It's not helping them at this age. But at these older grades, you can see, it's a little hard to see because there's so much data here, but the better the students are at the Stroop test, the better they are at inhibitory control, the better they are at fractions. So for our first question, we can say, yes, students with better inhibitory control are better at fraction comparison. Any questions here before I go on? Okay. So we're now going to say, so I showed you this graph and I said, here's why fractions are hard. They contradict your prior whole number knowledge. You've learned all these things about numbers that are no longer true. But there are some things that are true about numbers and that are really important to understand about fractions. And studies show that people who have better understanding of these properties tend to do better in, with more complex rational number tasks like arithmetic, and better in math overall. And one important thing to know is that number symbols represent numbers with numerical magnitude. So we have this idea that numbers represent an amount of stuff, or the magnitude of stuff. And I'm just going to have Arthur here say a few words about what I mean by magnitude. A ideia de magnitude na matemática pode pensar na reta numérica. E nós podemos colocar os números na reta numérica. Por exemplo, todos os números naturais, sabemos como localizar aqueles números na reta numérica, mas também podemos colocar as frações. E entre dois números naturais, vamos ter um infinito número de frações. E a localização da fração na reta numérica
tem a ver com a magnitude daquela fração. So we think that understanding whether numbers have magnitude, or understanding the relationship between the symbol and the magnitude, is a very important skill for understanding fraction. And so we can ask, how can we help students think about fractions in terms of their magnitude instead of just thinking about the numerator line and the denominator? So one idea that's been around for a long time is to give students non-symbolic representation, pictures or figures that show what a fraction means. And this is not a new idea. Here's a picture from 1921 of a book for teaching mathematics to students in technical schools, probably a school a lot like this one. And here's how they suggest that you can teach fractions. You can take a shape, you can divide it into sections, you can color in some of those sections, and then you can have a student note, see how 3 out of 6 is a half, and 8 out of 12 is 2/3, etc. I want to ask you, in the materials that you're learning to teach fractions for students, or when you were a student, did you see pictures that looked like this? Is this a common way of showing fractions in textbooks in Brazil? Yeah, definitely. Yeah, should look very familiar. So you'll see in a minute why this might not be the best way of showing students fractions non-symbolically. So I'm going to show you a task that we call the spinner's task. And your job here is to say which side has more red, which side has proportionally more red. So more of the circle is filled in with red. Is it the one on the, is it this one here on the left, or this one here on the right? It's tough, but I think you can answer. The right. Left? Your left and our right. I'm going to get up here. Right. This is bigger? No. No? The This other one? way. Does Yeah. anybody disagree? Anybody think this one has more red? Goes all the way to here. Oh. Whereas this one only goes to there. Yeah. Okay, This can one. we agree on this one is the side? So this is a tough question, right? But we don't need any mathematics. We can all see that this side has more red sides. Okay, now I'm going to just make one change. Which side has the proportionally larger a red amount? So not which has more red, but which one has the proportionally larger amount of red? The same one. Same one. Haven't done anything. I just made it smaller. It's like equivalent triangles, right? It's the same thing, just smaller. Okay, now how about this situation? Which side has the proportionally larger red amount? Same side, right? Because all I did was put some lines to divide it up. However, does anybody feel like when they just look at it quickly that this side has more? Yeah. Yeah. So why do we feel that? Because there are 5 reds on the right and just 4 on the left. Exactly. So if you might have a tendency to count objects, your counting is going to get you more over here than over there, and there's more pieces as well on that side. Now, have students learned to count by the time they're seeing fractions? Of course. Yeah. We spend years and years teaching students to count. And then we show them representations where counting is not going to give them the right answer. And so the question we wanted to ask is, does inhibitory control help
help you when you have to solve these kinds of misleading comparisons. So our next research question is, does inhibitory control contribute to resolving interference from counting information in proportional reasoning? So that's a very big sentence, but the idea here is, does inhibitory control help you when you need to compare fractions non-symbolically and counting is going to give you the wrong answer? So here's the way we built our task. We had examples that were these kinds of continuous examples, and you saw that they were challenging, but you can see this one is not nearly as challenging. It's very clear here that the red is the bigger one. And we compared those to places where we take the exact same image and divided it up. It's a little hard to see, but these are broken up into sections. And we also had situations where breaking it up leads you to the wrong answer. So we can talk about continuous, which are very easy and natural for us to compare, and counting problems that could be discretized, so broken up into discrete segments. And it could be the case that if you counted the number of items, you would get the right answer, counting compatible. And if you counted the number of items, you would get the wrong answer, counting misleading. So this was our task of proportional reasoning. And now I'm going to show you the inhibitory control task. And this one is a little bit different from what we did before. This is a study with second grade children, and they don't know how to read, or not all of them, and so we didn't want to use the Stroop color task. We used a different task called the hearts and flowers task. And I'm going to ask you to do the task along with me. So each time you see a heart, raise your hand on the same side as the stimulus. So you're going to see a heart, it could be on the left, you raise your hand on the left. If you see a heart on the right, you raise your hand on the right. You can also call out left and right if you like. Okay, ready? So it's fast, but it's pretty easy, right? It's doable. Okay, so now we're going to do what's called the flowers condition. And here, when you see something that appears on the right, you need to raise your hand on the left. You need to do the opposite. If it appears on the left, you need to raise your hand on the right. So this is the flowers condition. Ready? Okay, so you guys are all adults. You're very good at it. Okay. Sorry, I didn't realize it continued, but you guys are obviously very good at this task. So now we get to the hard part. This is the mixed block, the mixed section of the test. And the rules are the same. When you see a heart, raise on the same side. When you see a flower, raise on the opposite side. Everybody ready? Yes. Okay, here we go. So this task is very hard when it's in the intermixed condition. I know I built this task with my student and I still can't do it very well. So this just tells you a little bit about the timing. Students do a block of hearts, the block of flowers, and then the mix. The block just means a bunch of trials together. And here's children's performance. So each line here represents one person, and
they're very good at the congruent block, the hearts. They're worse at the incongruent, and they're terrible at the mixed block. They're getting just a little bit. They're not even different from chance. They would do better if they just guessed. They would do just as well if they guessed randomly. Adults are better at this task, but they are not perfect at it. So the question is, does performance on this inhibitory control task relate to performance on the spinners task? And so first, to look at the spinners, you can see here that students perform fairly well at about 60%. They're good at identifying the larger proportional red area. And then when we look at the discrete version of the task, they do better when the counting information is present and the counting information is giving them the right answer. But they do terribly when the counting information is leading them to the wrong answer. So you can see here that, like, dividing it up into lines, if that's going to help them get the right answer, their performance looks really good, but they haven't really understood the magnitude, because when the counting information sends them in the wrong direction, they do very poorly. So, as I said, our question is, how does inhibitory control relate to spinner comparison? And for these discretized problems that are misleading, we see that the better you are at hearts and flowers, the better you are at spinners. And we see this result is specific. It's not present when you're doing the continuous ones. There's nothing to inhibit. And it's also not present for the counting compatible ones. Again, there's nothing to inhibit. So we can see that inhibitory control is really helping students on these challenging problems. So, does inhibitory control contribute to resolving interference from counting information in proportional reasoning? Yes, students with better inhibitory control are better at discrete misleading comparisons, so when the counting information is wrong. So I just want to pay attention to the time. If it's all right, I'll keep going. I have 2 more studies, but I think the next study is really important. And if we have time, we can get to the last one. So you might be thinking, okay, Professor Rosenberg-Lee, you told me inhibitory control is important, but what can I do with this information? How can I help students learn about fractions? And so I'll give you a small answer in that direction. So we wanted to know in this third question, can educational experiences improve continuous comparison? We think that continuous is really useful for understanding fraction magnitude. And can we reduce interference from counting information? Can we train kids to not pay attention to the lines and instead pay attention to the continuous? That would be the goal. Here, instead of training not to pay attention, we just train them to think about fractions as proportional magnitudes. And so here's the design of the study. This was work done in a school in Newark, New Jersey. And we have a training program, an intervention program, where students who are in an after-school program worked with Professor Arthur for 24 sessions, two times a week, for 24 sessions. And before and after, they did the spinners task and the inhibitory control task. And they worked in small groups, and in a minute Arthur will tell you about the intervention, but it uses the bars, the same ones that you were working with today. I'll also show you here that in theory, children were supposed to come to 24 sessions. In practice,
a few students came to that many, but one student came to 1 session, and 1 student came to 5, and we had a whole distribution. So the results that you will see will show, instead of just a control group and an experimental group, we'll see in the experimental group what was the effect of going to 8 sessions, 16 sessions, and 24 sessions. And our control students were students from the same second grade classes who weren't in the after-school program. So they were still getting their regular school, but of course, in second grade, they're not learning anything about fractions. So let me just skip to this slide and have Arthur describe the introduction. Então, nós trabalhamos com 35 alunos do segundo ano, que significa que eles tinham 7 anos de idade, 2 grupos, cada grupo, os 35 alunos eram divididos em 2 grupos, cada grupo teve 2 professores, eu e um professor da escola, o meu doutorado e uma professora da escola. Nós trabalhamos com eles 12 semanas, 2 vezes por semana, 24 horas, 1 hora cada vez. A primeira terceira, o primeiro terço das sessões, as 24 sessões, nós trabalhamos com eles com as bases de questionário e deixaram eles desenvolver as suas ideias sobre as relações que existem entre as barras. E também eles aprenderam como falar formalmente sobre a magnitude de cada barra ou em relação de uma outra barra. E também eles aprenderam como escrever, como usar notações matemáticas para descrever aquelas relações. No segundo terço das sessões, eles começaram a aprender como falar sobre o comprimento de uma barra em relação a uma outra, usando linguagem fracionária e também sobre números naturais. Então, eles usaram a medida para não só falar sobre frações, mas também números naturais. E no terceiro terço das sessões, eles começaram a comparar as frações. Eles começaram a dizer qual fração era maior ou menor do que uma outra. Então, esses eram alunos de 7 anos. Foi 1 ano antes que eles formalmente aprendem frações na escola. E os que participaram do projeto, o projeto aconteceu fora do horário normal da escola. Foi after school. Okay, so what were the effects of this intervention? So the first thing that we wanted to look at was the continuous comparison. And remember, people started out pretty good at this, and we didn't know if you could get even better at it with practice. And so here's the results. The answer is yes, you can get better at it. It's a little complicated, so let me show you. Here is the control group that had 0 sessions. And this is showing how much they improved. And there was no improvement in the control group, not unexpected. They weren't doing anything like this in the classroom. We can see that in the intervention group, there was an improvement, and the more sessions that students had, the more they improved. So it turns out this is a skill that practice can improve. Students can get better at comparing very minor differences and really tune into the proportional information. This is a very exciting result.
But we were really curious about the discretized, misleading comparisons where we knew that inhibitory control was important. And so what you're seeing here again is this is the control group, and they get a little better at it, but it's not statistically significant. We found that in the intervention group, they get a lot better, but at those consistent counting ones. And they actually, we were very disappointed to see, they get worse at the discretized, misleading ones. So we've been thinking about this for many years, and we're trying to understand, and we think that part of the source of this effect is that no part of the intervention really highlighted for students how discrete information could be giving them the wrong information. They weren't ever having to deal with situations where counting was going to give them the wrong answer. We were just trying to provide them appropriate continuous representation, but we didn't add to that information about how counting is problematic. So one final result that I'll share with you that I think is hopeful is that we looked at how much people improved on these challenging problems. And you can see that, in fact, the students with the lowest inhibitory control improved the most on the intervention. So although they were starting lower, they actually improved a lot. So we think that for these children with poor inhibitory control, they can't stop themselves from doing the wrong thing, but if you show them and provide them information about the appropriate thing, they can build up that understanding and use it. So, in answer to our question, can educational experiences improve continuous comparison and reduce interference from counting information for discretized comparison? We have a yes and a no. So yes, we actually improve continuous comparison, but no, the discretized one actually got worse. So I think now in the interest of time, I'll just go to my conclusion. So in summary, I would want you to take away this idea that inhibitory control is a crucial ability for working with discretized proportions and symbolic fractions. So we showed you if it's symbols, you need inhibitory control. If it's these counting problems, these problems for counting information, you need it. I didn't show it to you, but you might be wondering, well, is there a relationship between how you do on the discrete and how you do on the symbolic? And the answer is yes. If you struggle a lot with the symbolic, you will also struggle with symbolic fractions. And so some recommendations that I'd like to make are to use materials which highlight continuous representations of fractions. So don't use those pictures with squares and they're broken into sections and it really makes you want to count them. I think materials like the bars that you were using today that really help you see the relationship between the numerator and the denominator are very useful for building up appropriate magnitude representation. And then I think something that you can do that we didn't do in our study is remind students about places where fractions contradict their natural number understanding. So we often tend to want to build on students' prior knowledge, and maybe we emphasize how fractions, they're not so hard, they're just like whole numbers. See, 1/3 plus 1/3 is 2/3. And you're maybe potentially reinforcing their whole number bias, their tendency to just think about it in terms of whole numbers. Instead, I would recommend really highlighting, you've learned this one thing about whole numbers, it's not true anymore for fractions. And really highlighting to students how fractions
and whole numbers differ. And finally, I think we need to provide time and opportunities for students to understand how fractions differ from whole numbers. We have a tendency to want to encourage students to understand something and be able to respond quickly. And here I think that this is a very difficult task that requires years and years of practice. I can tell you that there are students at Rutgers University have finished their primary and secondary education, and they still compare fractions and pick the side with the bigger number. Or maybe they're a little more sophisticated and they pick the side with the smaller number, but they're not actually thinking about fractions in terms of their magnitude. And I think it's a really a tough problem that requires a lot of time and effort on the student, and so opportunities to practice that are important. And so with that, I will end by thanking my collaborators on these projects, Maria Lisi, and my hosts today, and all of you for having. Obrigada. Questões? Podem ficar à vontade de perguntar. Pode fazer português. Certo? Boa noite. Então, sobre o que ela falou sobre a flexibilidade mental, eu estava pensando o seguinte, eu sou autista, uma característica comum que nós temos é essa rigidez cognitiva. Por exemplo, a rigidez de sempre percorrer o mesmo caminho quando vai para algum lugar, sempre quando eu vou numa lanchonete, sempre como os mesmos alimentos. E eu estava pensando como isso essa atividade poderia contribuir para pessoas que estão no espectro. Como que essas podem ajudar nesse processo de entender todo esse outro lado desses padrões? E essas tarefas podem So I think that's a really interesting question. In some of my other research, I actually studied children with autism and their mathematical abilities. And so I think you're right that a feature of autism is the tendency to be rigid, the opposite of flexibility, and doing things the same way every time. There's some interesting work on math ability in autism, and at least in North America, we have this idea that people with autism are all very good at math. And maybe the TV show The Big Bang Theory reinforces that idea. And some of my research has shown that there are people with autism who are very good at math, but there are also people with autism who do very poorly at math, and do much worse than would be expected. And it's sort of the opposite of people's stereotype. And an interesting other set of results is that there was some work that looked at how good students with autism are at math at different ages, and they followed the same students longitudinally. And there too, they found some students who did very well above the group and some students who did very poorly. What was interesting about the group that was above is that they started out very good, but over time, they just came back down to the regular level. And the authors think, and I agree, it's because in the early grades, the kind of math that they were being tested on
is very simple calculation, where doing the same thing every time is the right thing to do. And often the strength in math and autism is calculation ability. And when the math gets more difficult and requires more flexibility, more abstract thinking, they tend not to have that same advantage. So it's definitely a challenge for that population. Mais alguém? Eu fiquei curiosa, porque você nos fez provocar de pensar em tarefas matemáticas que estivessem relacionadas com a memória, com o controle de MIB. Como que vocês vão identificando essas tarefas nas pesquisas de vocês? Acontece ou vocês tentam buscar tarefas para que sejam desenvolvidas essas questões? Como que isso tem sido realizado? Oh, so the question of how do we find the tasks? Yes, so psychologists have been studying these abilities for many, many years. And so there's a whole bunch of tasks that people have developed. And one result of the pandemic is that we developed, before the pandemic, we developed ways of doing these tasks on computer over the internet, and so that the results could be sent to our computers in New Jersey. And now, during the pandemic, we can send tasks to students and have them do it, and we receive the results. And there are, if you're curious, there are all of the tasks most of the tasks that I did today, you can find them online. We did the Wisconsin card sorting online. The first one is called Verbal Working Memory, or DigiSpan, Visual Spatial Working Memory, or CourseSpan. And Arthur and I are involved in a research project which has the aim of seeing how a new online instruction for learning math relates to executive function. So we have a whole battery. And I have thought about, could we make something where teachers could give this battery to their students, get the results, and then use that information to say, oh, this student really struggles with working memory. This student has more trouble with cognitive flexibility. I'm going to use that information when I give them assignments, when I work with them in small groups. So if I ever make that program, I will share it with you. Eu desliguei, mas eu retomo. Porque ainda tínhamos 24 pessoas assistindo e agora temos 10. Nós tivemos já uns 26 assistindo. Não, não tem nenhuma pergunta não, Sandra. Aqui não. Professora, eu acho que nós só temos a agradecer. Esse tema de frações, ele é um tema que a gente já, quando a gente vai para a escola, a gente vê que os alunos têm muitas dificuldades. Muitas vezes nós mesmos
A gente ficou assim aqui hoje, né, ao longo das nossas conversas, mas a gente veio que a gente precisa estudar, como a professora Maria falou, se apaixonar para poder conseguir continuar estudando. Então, nós agradecemos e fica o convite aí para olhar as contribuições dos nossos palestrantes e de outras produções. Amanhã, à tarde, eles vão estar aqui no campus Vitória, amanhã de manhã em Vila Velha, 8 horas. A palestra dele às 9, lá no campus Vila Velha, se alguém tiver interesse. Aqui é amanhã à tarde, às 15. 16, 18. Isso. O tema de amanhã em Vila Velha vai ser outro. Então, tem mais coisas para vocês saberem. Então, assim, quem puder, quem quiser, fique à vontade aí para poder participar. E amanhã, quem puder chegar mais cedo também, amanhã vai ser em qual local? Mini auditório, eu acho. Mini auditório 2, eu acho, 1, não é? Acho que é o mini Eu acho auditório. que está reservado o mini auditório. Aquele Então, maior, ó. Quem puder chegar mais cedo, a gente sabe que tem os alunos trabalhadores que não podem chegar, mas quem puder chegar mais cedo, eu acho que é uma oportunidade da gente continuar essas conversas, tá? Então, nós agradecemos. Muito obrigada, professora Arce. Agradeço também a professora Miriam, o grupo de pesquisa dela, os 2 grupos que estão também acompanhando a gente. Agradeço o pessoal aqui lá de Cachoeiro que nos acompanhou. E os alunos, aí a gente encerra esse momento. E aí eu só vou